Hi students, in this class we study about sources and effects of power quality problems. So first we study sources of power quality problems. Okay. So sources of power quality problems are, first major sources of power quality problems are power electronic devices, office, IT and office equipments, arcing devices, load switching, large motor starting, interconnectedness of power system, lightning strike and environment related damage. So first we see the sources of power electronic. What are the sources? Next we see the effects of power electronic, effects of power quality problems. So the effects of power quality. So we study about the sources. So these are all the major sources. So there was the power electronic device, IT and office equipment, arcing devices and etc. So now we study about the effects of power quality problems. So the effects of power quality, that is effects of the sources that we study. So the non-linear loads. So what do you mean by non-linear load? Non-linear load means the power electronic devices, the loads when the power electronic devices are connected to a system. Any piece of equipment or appliance that increases or reduces its consumption of electricity is called as non-linear load. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇലക്ട്രിസിറ്റിൻ്റെ കൺസംഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോഡിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നോൺ ലീനിയർ ലോഡ്. സോ വാട്ട് യു മീൻ നോൺ ലീനിയാരിറ്റി? So non-linearity means, linearity means voltage will follow the current. So if you have VA characteristics, that we can have a straight line, that we call as linearity. So what do you mean non-linearity? Voltage, the current will not be in proportional to the voltage. So there is a particular phase lag, that is phi. So that we call as the non-linearity. So this phi phase lag is being induced due to the presence of inductive load or capacitive load. So if you have a pure inductive load, then we can call that inductive load as a linear load. If you have a pure resistive load, then we can call it as a linear load. If we have a pure capacitive load, then we can call it as a linear load. So the combination of RLC loads make the system a non-linear load. So this is what the problem of a power electronic devices. Okay, next we see the non-linear load. With non-linear load, the current and voltage do not follow each other linearly, occur when load is not a pure resistive or inductive, as I told earlier. Instead, it has electronic component to control the function of the equipment to meet the requirement of load, resulting in the main result. So what this non-linear load will result in the harmonic distortion. That is, harmonic distortion means the sinusoidal waveform of this voltage or current will not be smooth. There will be some distortions in the sinusoidal waveforms. So this distortion that causes the overheating of the equipment and can be susceptible for voltage dips or sag. So you can see your computer or PC after a particular year, for 2 to 3 years of use, you can see it becomes overheating. You can see the device will heat very after using 1 hour or 2 hours. You can see the device will suddenly heat. So this tendency is due to the using of the power electronic equipments inside that particular device.
Then next we see the sources and effects. So then we see the IT and office equipments. The brain of the computer is integrated IC circuit. Integrated circuit. The chip is sensitive to changes in power supply. Computers, microprocessors, consumer electronic and telecommunication appliances used power supplies that consist of a switch mode power supply and are the cause of a significant increase in the level of 3rd, 5th and 7th harmonic voltage distortion. See, voltage distortion will come when 7th harmonic means if we are having a fundamental voltage that is 50 Hz. So the harmonic distortion comes when we are having the see the fundamental is having an n is equal to 1. N equal to 1, so which is having a time period of 0.02 second. 0.02 second. So t is equal to 1 by f. So t is equal, so the time period of one complete cycle is 0.02 second. That is 1 by 50. So this 1 by 5th harmonics or 1 by 7th harmonics will have the time period of 1 by 5th of the 0.02. Are you getting this? 1 by 5th of the 0.02, you just see. So that the waveform will just complete at the 1 by 5th of the time of 0.02. Or 1 by 7th is the 7th harmonics voltage is more significant. The first harmonic distortion is not a distortion. First harmonic is a fundamental. So second harmonic means it occurs 2 times in a particular 0.02 second. That is 2 തവണ cycles repeat ചെയ്യും. അതായത് 0.02 seconds. Fifth harmonics വെച്ചാൽ 5 തവണ ആ ഒരു cycle repeat ചെയ്യും. എത്ര തവണ? 5 തവണ ആ cycles വരും. എത്ര? 0.02 seconds. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നത് ശരിയാണോ? അല്ലേ? തെറ്റല്ലേ? അതെന്താ? അതൊരു ഹാർമോണി. അതെന്താ വെച്ചാൽ അത് സ്വിച്ചിങ്, അതായത് ചാർജ് ചെയ്യും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസ്റ്റോർഷനാണ്. അത് എങ്ങനെയാകും? അത് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് അത് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഹാർമോൺസിൻ്റെ വേവ് ഫോമിനെ ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യും. സോ അതാണ് ഈ മൈക്രോപ്രൊസസ്സറും കൺസ്യൂമറും ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എനി ഡീവിയേഷൻസ് ഫ്രം ദി വോൾട്ടേജ് ക്യാൻ കോസ് ഡാറ്റ ടു ബി കറപ്റ്റഡ് ഓർ എറേസ്ഡ്. അപ്പോൾ വോൾട്ടേജിൽ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഡാറ്റാസും വോൾട്ടേജൊക്കെ അത് എറേസ് ചെയ്യും. So arcing device. So what is the arcing device? The electric arc furnace, arc welders, electric discharge lamps are all forms of electric arcing device. These devices are highly non-linear loads. All arcing devices are source of harmonic distortion. Arcing device പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ arcing device consist of inductive and resistive load. മെയിൻലി ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡ് കൂടുതലും പക്ഷേ റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആർക്കിംഗ് വെച്ചാൽ സഡനായിട്ട് ഹൈ കറണ്ട് അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യും. ഹൈ കറണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലേക്ക് മാത്രമേ അത് വേണ്ടൂ. അത് എന്തിനാണ് വേണ്ടത്? ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇക്വിപ്മെൻറ്റിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. We know the H is equal to I square RT. When the current consumption increases, then only it becomes more heat. So we can have more heat. To deliver more heat, we have to consume more current. So in order to if you consume more current, then the linearity will get distorted. So when linearity get distorted, it induces the harmonics. Okay, then load switching. This type of transient might occur as a result of switching in a heavy single phase load. Other equipment can be protected from these switching transients by electrically isolating them from the affecting equipment. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലോഡ് സ്വിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ ഡിവൈസസ് ഒരു ഐസൊലേറ്റർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഫാൾട്ട് കറണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഐസൊലേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഫാൾട്ടി ഡിവൈസിൽ നിന്ന് ആ ഹെൽത്തി ഡിവൈസിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
Sources and effects of power quality problems. Next one is large motor starting. So dynamic nature of induction machine means that they drew current depending on the mode of operation. അതായത് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഹൈ കറണ്ട് ഡ്രോ ചെയ്യും, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, പിന്നെ അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും, പിന്നെ അത് നോർമൽ കറണ്ടിലേക്ക് അതെത്തും. So during starting this current can be as high as 6 times the normal rated current. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ സ്ക്വയർ കേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ നിങ്ങളെല്ലാവരും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തതാണ്. സ്ക്വയർ കേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്റ്റാർട്ടിങ് കറണ്ട് വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ തന്നെ അത് നോർമലിലേക്ക് എത്തും. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫ്ലക്സ്, ആ ഒരു ഇത് സ്റ്റേറ്ററും റോട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു അത്രയും ആ ഒരു ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് അതിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിങ് കറണ്ട് അത് ഡ്രോ ചെയ്യും. So during starting current, this current can as high as 6 times the normal rated current. This increased loading on the local network that has the effect causing a voltage dip. അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് കറണ്ട് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഡിപ്പാവും. വേറെ അത് നോർമലായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. മോസ്റ്റ് മോഡേൺ മോട്ടോഴ്സ് എംപ്ലോയ് എ സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക് കൺവേർട്ടേഴ്സ് ഡ്രൈവ്സ് വിച്ച് കൺട്രോൾ ദി മോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കറണ്ട് ടു എ reasonable level. Some lower cost type of motor uses series capacitors or resistors to reduce the starting current. These components are then switched out once the motor's rated speed has been reached. ഒരു സീരീസ് കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കറണ്ടിൻ്റെ കൺസംഷൻ കുറക്കാൻ പറ്റും. The auto transformers are used to start some older motors. These have a variable secondary winding that allows the motor stator voltage to be controlled and hence the current drawn from the supply. So auto transformer supply ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കറണ്ട് കൺട്രോൾ ഇത് കൺസംഷൻ ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then we are having the interconnectedness of power system. The increasing levels of interconnection in power system is predicted in the future are likely to have an effect on the power quality. The problem can propagate and difficult to isolate. Harmonics and flicker are examples of power quality problems that can be transferred from a utility to other through interconnection. അതായത് ഒരു ഇൻ്റർകണക്ഷൻ ത്രൂ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഹാർമോണിക്സും എന്തെങ്കിലും പവർ ക്വാളിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും, മറ്റേ ഡിവൈസിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇത് ഫ്രിഡ്ജസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹാർമോണിക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും പിന്നെ ടി വി ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് ആണല്ലോ, ഒരേ സപ്ലൈയിലേക്കല്ല ഇൻ്റർകണക്ട്. അപ്പം അത് ടെലിവിഷൻ സെറ്റിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും, അപ്പോൾ ടി വിക്കും അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അതേപോലെ in a power system, if any problems occur in one system, so the other system is also interconnected. So if any power electronic problems, if any harmonic problems or voltage flickering occurs, this is transmitted to the other system. So through interconnection, അത് എല്ലാം ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. So next one, lightning strike and environmental related damage. Lightning strikes are cause of transient over voltage. ലൈറ്റിംഗ് സ്ട്രൈക്സ് അറിയാം, ലൈറ്റിംഗ് സ്ട്രൈക്സ് പെട്ടെന്ന് ഒരു റൈസ് ഇൻ വോൾട്ടേജാണ്. ട്രാൻസിയൻറ്റ് മീൻസ് അത് ട്രാൻസിയൻസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ട്രാൻസിയൻസ് സഡൻ റൈസ് ഇൻ വോൾട്ടേജ്. അത് ചിലപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരിക്കാം. അത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്മോൾ ഡ്യൂറേഷനിലാണ്, ഒരു മൈക്രോ സെക്കൻഡിലേക്ക്, മില്ലി സെക്കൻഡ് ഓർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് വരെ മാത്രം. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്കൻഡിൽ സഡന്നായിട്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് സ്ട്രൈക്സ് ഉണ്ടാവും.
അത് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് വോൾട്ടേജ് ദെൻ ട്രാൻസിയൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് സഡൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ വോൾട്ടേജ് അത് ഉണ്ടാക്കി തരും. സോ ദാറ്റ് often leads to the fault of the electrical power supply. Lightning strikes that hit overhead lines often cause flashover to neighbor conductor as the insulator breakdown. ലൈറ്റിംഗ് സ്ട്രൈക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലാഷ് ഓവർ ആവും. ആ ഫ്ലാഷ് ഓവർ ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസിൻ്റെ ഇൻസുലേറ്റർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവും. ദ സ്ട്രൈക്ക് വിൽ therefore not only consist of transient voltage but also fault creating interruption and dips. So next one, the major power quality problems. So what are the major power quality? നമ്മളിപ്പം നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാണ്. So major power quality problems. So ഇതാണ് major power quality problems. Transients, short duration voltage variations, long duration voltage variations, voltage imbalance, waveform distortion, voltage flicker. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ. പിന്നെ ഈ വോൾട്ടേജ് ഇംബാലൻസിലാണ് വോൾട്ടേജ് സാഗും വോൾട്ടേജ് സ്വെല്ലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.